Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu pano pa television ndi a Rainbow Pens. Mlendo wanga mprogramu madzulo ano ndi mmodzi mwa anthu amene amayimira anthu pa milandu yosiyanasiyana, chingerezi chake timati legal practitioner kapena kuti lawyer, amenenso ndi membala wa chipani cha Malawi Congress MCP Silvester Ayuba James. Tikulandireni a lawyer, mwatilemekeza kwambiri madzulo ano pokhala nafe. I was looking forward to this day. I'm humbled, yes. Kodi inuyo ndi mmodzi mwa anthu otsatira chipani cha Malawi Congress amene mwakhala mukulankhula zina zimene zikulakwika kumene ku chipani cha Malawi Congress. Koma ndimafuna ndidziwe kuti MCP munalowa liti? So kulowa mwina sikakhali chichewa chabwino pang'ono. Okay. Chifukwa nabadwa makolo awiri ngati wina aliyense. Okay. So bambo anga analala ku Mangochi. Okay. Ku Malombe. Okay. Kumudzi kwathu kwina kumeneko. Okay. Mai anga akunkotakota. Okay. Koma mai anga mai awo banja lawo linasamukira kunkotakota kuchokera ku Nchisi ku Malomo kwa Kapangama. Okay. Hey, so we are Kapangamas. Okay. They Kapangamas. Okay. Koma kali mena samuka bakhala kunkotakota. So kunkotakotako ndikumene mati kwathu kwa ineyo kobadwira mayanga sabadwira konko ndi kunkotakotako pa nthawi imene timakhala kuti tikupanga transition as a country kupita ku multi-party democracy. Kwa mai anga uko kunali kuti sikunasinthe kunali kwa MCP. Okay. Mukundimvera? Yeah. Bambo anga anali IDF kwambiri. Okay. But bambo anga anamwalira ndi zaka I think 9. Okay. So I grew up kwa mayanga. I grew up mu family ya MCP. Okay. At some point I think I made a little bit of noise kutsutsana ndi koma ndili wang'ono kwambiri. Okay. Kutsutsana ndi zoti Madam John Tembo aimeso kachikena kapanga alliance ndi UDF funa ndakana panga alliance. Yes. So nakanga ndawukira pang'ono kubanja kwathu mene osati kuchipani. Okay. Koma ultimately in 2014 tikupanga chisankho 2014 ata 2013 that is achakwera ata sankhidwa convention kuti ayimira. Nabweranso sopano full force kusana ndikupanga ndali zachani zachipani cha MCP. Okay. I was convinced kuti John Tembo anapanga mbali yawo achoka pasandani munthu wina. Okay. Because my view that time was that Tembo anala akulu kwambiri achitako mbali yawo apase munthu wina. Yeah. So in 2008 pamene amakhala 2009 amakhala ngati kuti sakuchoka kupatsana ndi akupanga alliance ndi UDF. I was a bit disappointed. Fana ngati angosira munthu wina. Munthu winayo aime paeka ngati MCP. Okay. So that's the only time mene nakhala ngati ndapanga withdraw pang'ono. Okay. Ku nkhani za zo tangwanika ku MCP. Okay. At district level. Okay. Yeah. Yeah. Koma from there 2013 ndili ku college ndakhala munthu MCP kuchasa college. Okay. Mpaka napano. So ineyo background imene kwasani. Yeah. Sinimafuna kutchedwa kuti MCP. Okay. Ine ngwa Congress. Oh. Ine ngwa Nzosiyana. Okay. Wa MCP amatha kutuluka kukapanga zina bweraso ine MCP sinatuluke mu sinzatuluka poso ya. Ine ngwa Congress. Ndiwoti
zovuta fotokoza koma kubadwira chamafupa. Okay. So apart from kubadwira koma so ntafika kuti ndazindikira ndekha kuti dziko limene liziyenda bwanji. Okay. Ndale zimene ziyenda bwanji. Chipani choti ndi cha national choti chendise ndale za dziko kapena chendise boma limene zikhala bwanji. Nona be kuti chisankho changa cha MCP cha Malawi Congress Party chili bwino. Okay. Kuti founding principles za MCP zimagwirizana ndi mene zinthu zimene zikhalira. Yeah. Ngakhale kuti anthu ndi anthu akamene samazipotola apo ndi apo. Mashuruka at the founding principles za MCP. Ndi zimene ndimaona kuti zinthu zimene zikhala choncho mdziko. Okay. So pali kusiyana pakati pa MCP ndi Congress. Yes. Munthu wa MCP ndi munthu wa Congress. Muchichewa tu. Muchichewa. Ndosiyana. Mmadziwana so kayankhulidwe kamene koko kuchipaniko. Kuchipaniko izo sizakuza umwe ndimene mapangira ineyo. Okay, so pali kusiyana pakati pa MCP ndi Congress. Kwa ineyo. Yes. Okay. Ine ngwa Congress. Chifukwa Congress samasunthike yayi. Kachipane kaja kakhoza kuti katekeseka kachita banji kakhala sanza o Congress amati chipanja ngati chiti. Ndi chimene. Okay, so ndimene ndili. Pali a president Chakwera. Ndiye pali Congress. Yeah. Mukhoza khali mukhoza. Nanga si Congress ndi institution. Okay. Malawi Congress Party. Tikati Congress yo mangopanga mangodula. Yes. Mangofupikisa. Malawi Congress Party ndi institution. Ndi chinthu chimene a president Chakwera ngati wina aliyense anachipeza adzachisiya. Kamundiva? Yes. So Congress yo ilipo mpaka nakalekaya. So you are not associated in the Congress. Chakwera. Inu ndi wa Congress. Ine ndi wa Congress. You associated ndi munthu. No. Simunabwere ku Congress chifukwa cha a president Chakwera kapena John Tembo. Koma yanga wakhala ku Congress yo. Okay. Yes. Okay. So alipo ambiri amene amaziona so choncho. Sindikudziwa chifukwa ma conversation amene makhala nawo ndi anthu. Tikamacheza makukamo. Ukauza kuti ena kuti ine ndi wa Congress wa MCP. Koma ali IMCP anzapo. Yeah. Amadzidzimuka. What do you mean? Okay. Mazoro ukusiyana kwake ndi uko wa Congress abakhala ndi munthu oti akhoza kusina nthawi iliyonse. Ndopeza kuti mina nthawi yake wapanga izo wapanga koma ifeyo ami wa MCP rapa. Okay. Akhoza kusina nthawi iliyonse akhoza kupeza kuti waukirapo wabwerapo. Koma ifeyo ngati ineyo Congress. Okay. Zinthu zikamakhala kuti zachitika ngati mu zomwe sinukwiza nazo. Ine sindinganyanyale chipanichi. Ine ndikhoza ngodzudzira ndili muti ndili nkatimo. Chifukwa umu ndi family mwanga, family yako musunga ruluke. So Congress itawina with Tonse. Munali wokondwa wani kuti muli mboma tsopano. Nali wokondwa kwambiri. Nali wokondwa kwambiri. Munachita nawo kampeni kuti kwambiri. Achita nawo kampeni kuyika mutu panjanjika. I would refer you to my instant angapo. Okay. Ndigamba mopanda manyazi. Yeah, please. And that's why I tell you that. Congress ili kunja, MCP ili kunja. Yeah. It wasn't attractive. And it was not fashionable for many people. Sisi muoneka zama kono ndidero. Zamanyado. Kuti uzikhala uzichiyo Congress. Among them, anthu amene safuna kupanga associate ndi Congress, anali maloya. Maloya ambiri wapempha kuthandiza kuti chilo chipani amakana. Okay. Amakana wani simu so ameneka tsogolo umene tikhoza kuina. Two samangofuna kuti akangane ndi DPP imene nkonenga tisizachoka ali safuna aoneke kuti nsakholane ndi awo. Ineyo ndi lawyer mmodzi mwa maloya ochepa ngati alipo ena. Amene anagwira ntchito za Congress zaulere zambiri Congress. Amango ndimbira aphungu. Bena so bina osata aphungu bina so anthu ma constituency chairman kwa chitinga kuti kuno umwana mmanga pena so tusana mmange pazo za chipani. Koma ngova kuti anthu ali associated kwambiri ndi chipani neso mazo neso ne lawyer wapanga kwambiri za chipani. Ngati ntchito zambiri to the extent that my partner at that time anandifunsa kuti koma izizi sizateka kuti munthu akuthamangisa ku rent for sukupanga ndalama ungokhala ukira ntchito za chifundo za chipani. Okay. Zinafika mpaka mmeneko. Amweni kumakhala tu taija makamaka in the run up to the elections 2019 unali tu kumangidwa anthu amangidwa Hamas. I remember Nyamata oyendesa chigalimoto timati chimbaula chima enda midzi
masokola anthu likalembetseni kimechi cha MCP analiba wamangaliti atere amanga driver amangira kuti akalowaso akapempha maloya kuti kathandizeni maloya amatati busy ena usayankhaso I was the lawyer that was always available tikapangira mabelo anyamata kwasunda chendese mngwele kana amanga kaini ma 70 jani ose munakayimirira ndeka sikuti santhawi inzambiri nzambiri anyamata munamva anthu aija mbalowa bwana Eisenhower Nkaka Abisalo Mwali I think Abisalo Mwali sana manga ku constituency akupanga mobilize anthu constituency ya Nkaka usewa namangota ko Ayubanda I was handy most critical kani ya injunction imene MCP inatenga through a secretary general imene kuti atanki mwapasa asabangidwe confirm kukhala ndani speaker of parliament kukhala IG inspector general tikuthamangira kuchisankho cha chibwereza on the basis that Amukito anali palivi koma nalasa napangi retire ngati ndani ngati IG so panali pakanakhala kuti wina ali palivi pending retirement apanga confirm wina so kana panakhala ngati ma IG awiri komanso kuchipandi nali ndi fear kuti the intentions were not good to rush to confirm this one zimatumana ngati it was connected ndi zisankho zimene zimabwerazo so they asked around and would have an injunction against that. That was a risky thing to do. Anakana maloya akulu kwambiri. That was a very time. And we had one night to go. We didn't mawa zichitika. Ngati palibe injunction apa nga confirm. I went through the night. ICG and anakhala kuti ndine kwathu. Pana we got the paperwork done single-handedly by the way. Mama I rushed to court. We got the injunction and everyone was relieved. So time eno anabwera anthu kaponya miyala padenga nyumba yanga kutera and just moved my children away on my own. Ndi ma resources yanga pati zeti. Kwachusaka yana kuti unoko kwachitika zinthu ngazi ndichitike such things. Taija navulaza anthu ambiri kwasunde kucha anthu amene aja ambiri mwe unapisa kuchipatala ndine ndalama zanga. Why? Because I saw them as members of my family being MCP family. Apart from why mira kukoti yena claiming compensations yena kutango watulutsa, I also took a lot of them to hospital. Private hospitals kudiani ujanaka malibi andamazanga because I saw them as members of my family. MCP family. So ineyo mukena kuti campaign nachile nawo kapena chipanda thandizira nawo chili kunja ineyo ndiye So do you feel appreciated? Mutalowa mboma. MCP ina kuthokoza ni mokwanira. In the first place, I didn't expect to be appreciated. Oh, I see. I want to make that very clear. I didn't expect to be appreciated. But what I wanted, if anything, I wanted to earn the right to speak. To earn the right to speak against my own party. Because then I have the moral high ground. Ndiri ndipo ima chifukwa memo narani nasonka nawo. Zilingati kuti mwasema bwato. Paja ino munzi nkukhota ko. Ino nkukhota kunya kumadzi. Ndimakwera bwato. Zitsanzo za kumadzi. Timaendera na bwato. Zitsanzo za kumadzi. Ende mwasema bwato. Aplani tani ine. Guys, 20% tengo tiseme bwato. Tizikwera. Ndiye mwasema limozi bwato lija. Nde bwato uja kuti watenga kuti bwato ndo. Tenti ya mbeko kwera. Nde mukwera bwato uja, you have a destination to reach. Nde amene mumwe ambokanga ndi bwato uja afuna wamize. Ngati kuti akukoma kuti ubowoki ulowe madzi. Because iwe unasema nawo bwato and the intention is la bwato ukuidziwa. You have the right to speak and say akulu muti mizisira bwato. So nasema now. That's right, yeah. So ineyo nasema now bwato ili. So the only expectation I had is that I would now have the right to speak. Against any loss of focus. Has there been any loss of focus? Of course.
chilowere ni mboma Of course, MCP. of course. Like what? The loss of focus may not be intended. Okay. To some extent. Yeah. It may not be intended. But there's also an extent to which somebody can say intended. It was intended. Zakukoti ayi bano. Ayi. Zitsungudza ukoti tukamba nkhani apa abazandale. Yes. Zandale zadziko. Zadzikwe. Zandale ayi. Oko zadzikwe. Zadzikwe. Ndiye osachita chizungu cha mkhoti. Chasizwa. Oh. Please go ahead. The loss of focus may not be intended. Okay. Although some may argue now that there's an extent to which it seems like it was intended. Yeah. Komaneo, nisana kambe loss of focus uri ndiyo. Muna ndembe uri inabwera banje. Loss of focus. Yes. Yeah. Ndimona ngati kuti vuto lilipo ndoti from the beginning titero wa mboma. Yeah. We did not establish a central point of command. Okay. Ngati MCP. Yes. Okay. Kuti agenda ya chipani chathu ndi iyi tikalowa mboma tidzipange execute from this point. Okay. Such that ma instruction onse azichokera kuti ukuku. Okay. And uyuyu adzipanga report uku. Okay. Such that sipakakhale conflict of instructions, when a clash of instructions. Okay. Abanda matindi pangecha kuti musapange zimenezo. Ndene. Kapena, you want to do this as government and the party, because the party is supposed to complement my efforts are executive government. Because in the Japan yeah. Now, ngati mukudziwa na agenda yanu from the point of Chipani. Ndo zipenzi kuchita mboma sizi kudabwitsana. You'll be able to link, izozo zikuchitika because tikuyendera apa in the pursuit of our agenda. Okay. Now, ngati mukutero, sibakhale so mayoti wina akazi kupondani phasi pakati pa. Where did you first see the loss of focus? Give me a specific example. Where did I first see? Yeah. First? Yeah. I don't remember what the first in the journey. Okay. But give me an example. Give me an example of loss of focus. For example, yeah. Mugangana zinthu ngati pamayambiriro appointment of ministers. Okay. I think I also did speak about it. Okay. MCP. No, openly, even on Facebook. Okay. I think I can take credit about being the first person to speak openly with the appointment CVB, Okay. And I had felt that time, there was too much concentration of power in one region. Okay. Yeah. Which was loss of focus. Okay. Because our focus was with the Tikalowa Mboma. We should try as much as we can, ngati Japan, to spread our tentacles to all the other regions. I mean, if you see much that we know one bit. Okay. Yeah. And become as national as we could be. To the party possible to figure. So also in the first appointment of the cabinet, okay. As an individual. Yeah. Now, think about okay. Yeah. Of course, it's a government that has been made with a number of calamities. Yeah. In Mugudziwa, managed disaster mbili. Yeah. And I sympathize with the president and our party. Kuti tinatenga boma munthawi yatsoka kwambiri. President waja kwera palibe chaka chimene sunachitika natural disaster. Actually the worst natural disasters over our time as a generation. After the Palombe, ujeni inachitika 1991 or thereabouts. The worst imene achitika nthawi yachakwera. So mwina zimene zonse zapangaso contribute to loss of focus. If we have had to divert resources from one area of investment as a government to another area, or to response to disasters by way of relief. Okay. Zapangaso contribute to loss of focus. Generally, if we don't put in place
a central area of command which could drive the agenda kuti tonse tizipanga chimodzi ali mchipani ali kuboma and tizipanga na compliment kuti even mboma apa sazo kuna kupeleka ma instructions awo kuna kupeleka ma instructions zimachitika ndi mwana ngati zimachitika. Okay. For example, yeah. How do you explain kutetsa mgwirizano wa ma passport 2020 ndi company cha Technobrain? I think that was 2020. Yes. And being unable to identify company ina mpaka na 2025. How do you explain that? Ndi akuchita print mabano ma passport nda. Asindi wadziwa, I'm not in government. Koma ndingoona ngati. So you want to tell us that they haven't identified or print ma passport? Ma passport are printed wa. Ina yanga imendukisa hilo wanoba is a replacement and print ranyuani. Koma akuprinted wa namva nawerenga kuti sana base permanent supplier. Okay. And that's why mina ma region ena chilo mpaka na sinatani. Yeah, sina yambi. Yeah. Kumangoji, I think Banda yaso kuno. So you see kunena kuti apa tinaluza focus. Kuti why is so funsolano loti zikutenga nthawi bwanji ku. Okay. And the only explanation we have is because amapondana wantu. When akati let's deal with this one, let's deal with this one. When let's deal with that one. Listen to my verse on Rania fuel. I think muna werenga so. So mukakhala saverenga. Yeah. Kuti pali fuel amene amakanika kubwera kunoko. Ofika kale ku Tanzania or government to government deal. But if you're a winner, I mean, for a long time, and Hakarauganga will supply a Kalewu. Just because aliens, a man, Hawanga now, a man in Pampo, I find I go my interest. But all that is happening because to be a central area of command. I see. Yeah. To be a central area of what? Command. In Munamba, with the Tawi at DBB. If I'm making sense of trade, okay. It explains my point. Okay. See, sense of you know. Okay. It's not anything to be proud of. Okay. Come on, entire DBB. We know agana gay kandama ku account ya Japan. Drama za corruption. Amateur ndaba za corruption. Anaga account ya Japan cha DBB. You know the reason? Because at DBB ajao mafuta wale hapo anandi central point of command. Ngati kubwera ndrama zikazikeni apa nza Japan. Osali sazingoti apa ndagwira. Ndichisawawa chimenecho. Okay. Maboma by the way, maboma osama apa. Kuno kwathu. Okay. Sasa kuna mizeni munthu. Including Lime CP. Every government has its own dues. Including Lime CP. Every government has its own dues. No, for Solanga lakuti including Lime CP. I'm using the word every. Yeah, look in the American sorry. So every I don't have even to include every covers every including Latuli. Every government has dues. Okay. Every capture that. Yeah. And it's up to you to decipher the meaning of every. Okay. Every government has dues. Including Lime CP. Every government, Abana. Okay. Is it not a part of every government? Every government, and I want to speak very earnestly. Yes, oh, nice. In our democracy. Yeah. Because the biggest failure of democracy. Yeah. Is funding. Okay. Democracy has not explained to us, poor countries like Malawi, the source of funding. And yet you expect a president to run a whole campaign across the nation, across the country, because I'm seeing money not as many. How does a political party, for example, that has been in opposition for 30 years, whose citizens are poor farmers, members are poor farmers, in a basin and what they just live to survive. Yeah. How does a president of that party run a campaign from Msanje to Shtiba, from Likoma to Nchinji border? How does he do that? Democracy is funding. Okay. Then I want to be very honest. Okay. Please be honest. To you, yeah, to the nation, and to myself. Every government has dues. Okay. Okay. Koma usiana wa ngodi government imene ili kabano chipandi chimene chili well coordinated in its affairs. Okay. Chikakhala mboma. Whatever deal you have, chimapita kuja zimapita kudongosolo limela khazikitsidwa. Okay. Ndesi wamakhala chisawawa because the goodness of that is wamakhala chisawawa. So DPP inali organized. Yes.
inuyo MCP simuli ai ali sangugwira wena wafika musatero PD isi mfrandi kuzanyirunga ndiuza ni chilunga ndizwe nokuzanyira ndiuza ni chilunga so kupata dongosolo kumene kwa kumemisa zinthu zambiri. You have got to organize yourselves so that because nobody we should come to you kuzandu democracy pali awa sadzapanga dilo ai amene kuzamenye makofi akuna mizani. How do they run the campaigns? How do they back the people that funded the campaign? And even you must listen simafusa banje makango dabwa anthu akalowa ndaleke sizikuyenda. I've even proposed why don't we have a law, because we can't deal with this as long as we keep clinging to this useless democracy. Democracy for me, as a sample of Kofubi, is useless. Okay. But if we choose to cling to it, why then don't we have a law that mitigates corruption and shady deals by saying 30% or 40% of government businesses zipite kwa anthu amene abanga fund chipani chosera wewe mboma, so that we tingochita muonetsera tingovomereza ndiye kuti 30% ukamera 40 ima timakabwezera abinana tikafanda. So let's have a law. Abana, we can't keep pretending we can keep pretending. Let's have a law with 30% of government contracts is ipita kwa anthu amene abanga fund chipani, and we know them. And we can audit 30% jandi mwapatsa yakwana kwa MCP anakuchitani funding nda simadziwa koma alipo amene anachita funding. That's the problem ndikunena if you have a central command point muthu makhala basi unena kuti awa ndipasa kuti nosengo madzo maso odziwa asinenga nakhala ine fikene sindili kuntunda ya koma at least anthu mwe kweza kudziwa kuti kumene koko koma chipanjira chili chose democracy ya kwathu kuno chimayandira funding asaza kunamiza, and the funders are the same. And I want to be sincere with myself. The funders are the same. Almost the same. Amajira funded DBP. It's on court record. I funded MCP in Indrama Magut. I funded DBP in DBP had the lion's share. Why do you want to keep pretending as a nation about this? Why? Ndema tikusiana kwa DPP ndi kwa MCP kuti kwanu kuli chinambalala. Chinambalala. Ngati kuti ngumbi zija. Muna anthu angozipeza zikutuluka, andali yesafuna agwire ngumbi ziwene zafika mbali yake. I like when you say, guys, no. Chete pange choncho madongo so. Ndalama zakabwera olandira nduyo. Chinambalala chimene choncho. Yeah. Muchivesisa bwino. Yes. Sithandauza kunena kuti MCP inde kuti ikupeza ndalama kwambiri okay yeah koma chingo tendauza kunena kuti kuipa kwa chinambala chole kuti amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisasunthe ku MCP pene pali usepene chinambala okay chabu, so you are talking of chinambala okay chinambala pamalo amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisayende because aliyense would give instructions according to his interests. Okay. And then this cause panga derero any plans that you have kuti musunde. I see. Ngondi then oleni omara khala yenu ya Brian kuchimba kwano ino mukumuza kandi mlonda tasisani apa and your wife comes no amusiyani kaya apa ine ndakuza nimpakeze chino siyenda kaya inu mupite kumunda mukalime wina uli ndakuti mani kuchigayo chino siyenda you waste a lot of time kumango usuntha kuloera you can't take a direction. So that's where the loss of focus emanates from. Tichite break pang'ono tibweranso ndino breaking jabwino fine ndami ndo ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi aloyawa Silvester Ayuba James membala wakadi yake wa chipani cha Malawi Congress komanso ndi munthu amene amayimira anthu pa milandu zosiyana akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Rainbow Pens. Mukuonera program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndili ndi Silvester Ayuba James amene ndi lawyer komanso membala wa chipani cha Malawi Congress. Tikulandireni ku gawo la chiwiri
komanso lomaliza la programu iyi. Taona kuti ndinu mmodzi amene simukulankhula moyang'ana mbali. Zinthu zikalakwika mukumanena. Two questions. Chifukwa chani mwasankha kulankhula zolakwika za kuchipani kwanu kaya kuboma moonetsera chonchi pa gulu, pa Facebook, pa Twitter, ndipo anthu akukumvetsani bwanji kuchipaniko? Well, zinthu zimene tikulankhula siza kuchipani. Siza kuchipani? Ndiza national. Ndiza national chipani panopa chikulamulira dziko lino. Osekulamulira koma chikuyendetsa, kulamulira simala abwino. I've always tried to avoid maudi kulamulira. Kulamulira simala abwino mu democracy. Tikuyendetsa dziko. Anati pasa udindo Malawi. Kuti titumikire, tikuyendetsa dziko. Ndezi zimene tikuzeka pacha nza national. Pokaza national ndi bwino kunena kuti anthu adziwe kuti ngati mchipani tikumaziona somosiyana zinthuzi. Kuti pali ena amene ali maganizo ena. 2, I don't know kuti azimachitika ndi zipani zonse koma pali kutseka kwa ma channels. Kuchipani kwanuko? Kuchipani kandi kuboma. Koma no munthu when you try. Ngati neyo ndayesera kambirimbiri. And my core has not been kuti ineyo mundimve kapena ine ndina kuti titamvetsera kapena kuti kanda president atamvetsera kwa advisor awo kwa anthu ena osamana sankha bwanji kozakoni nthawi imodzi tsiku limodzi a president adzakhale ndi anthu wamba ngati gulanuli. Yes, kuti mulibire kumpando lonse kuchipani. Ndipo sikuti kufunikira ere. I'm good the way I am. Bwanji kozakoni tsiku limodzi kazi panga tsiku limodzi pachaka a president adzakhale ndi anthu wamba eni ngati ineyo anyamata wamba manifese mwadu wamba manifese wide andipa kusonkhano sisekheso winali yenso kuchipani wa udindo siwa president ali ku state house akumana ndi anyamata akasufureza sona nimetika funa ife kuti pakale dongo soda president ndandu wamba pasapezeka winali yenso wachipani kuti anthu azika muopa kuti silikamba sakuti kuya kuti treasure general kompano ndifeso ametikuzo ifa anthu amene ajawo pazifukwa zina zosiyana za ndale proximity nda anthu ena amene akulakwitsa Brian niyo nali ku state house zikoteka kuti state house kuja madzi kuti awa akulakwitsa kuma openly kuti awo alipo iniso mula so ngaza president akulakwitsa ndi anthu azina umuntu makutsutsana machita manyazi penalty mantha kuma anthu aja kulibe anthu mamasuka onena chilungamo ndi chifukwa zimsisi kulakwira ku mtunda kokha zimatolakira so kuti kumusiko. So if I made kuona so kumusiko no wakulonga ndi tikanawo za president. If you have been asking for that platform, abazina samukaza kwera ku party headquarters kuja aliyense amene udindo kutuda yachoke asakhalepo. Atole feti masuke katibwera mmakabudula, it should be a free occasion. So that channel has not been created. Now I want to tap from Bingo. Not a very popular example to mention muzinto zina. Kwa credit mozi unampasa Bingo. Bingo would just come to Banda. Mwina samadzio. Just come to Banda and call a few guys. Amu cooperative. Akunsiga just the business gurus. Ena ma vendor ena basi. Call them and let's have a wine at a private house, not even a state house. And tell them state house mgaida manta kumene kucha. Ama say jalenjani mgaida manta. I want you to be in a place where you're comfortable to speak to me. Ndikauza amene zinthu zikhala bwanji. Kumuuza vendor, inoza palevo yanu vendor. Chikuvuta ndi chani. Mwina mavuto ngati awa kukwera kwa zinthu. President akanadziwa kale fasi sisi makwera pang'ono. Pala kama channel ngati amene akanadziwa kale. Ndikoma uko. Tikapita mpitisi. Lero chinthu chopezeka mwakuti mawa zoti chasuntha chili mwakuti. Sisi kalafika pati mpale wa the Minister of Trade for akanapanga arrest kuti mene tawe yabwino. Inu am corporate. Pono big corporate business ikuyenda bwanji. What things do we need to fix? Ndipo how can we fix those things? Platform yo masuka pasakaso munthu waona yo aje kuti uyu akwatradisolo pieza and that was the secret to Bingo's success the first 5 years.
informal channels. Abana informal channel ndiye bwino kwambiri. So kwanu kusimu upanga zimenezo. And I've texted the president several times. I was like, not at the council. The response is the same. Not at the council. A phone call. In not at the council. I've never gotten that opportunity. We have asked for a platform through the structure. If it scares me. So have MCP. Say that again. It scares me. What scares you? The possibility of having my party out of government. Scares me a lot. It scares me a lot. No. Because in the MCP in good intentions. Ngati ikupoira ikulepera much naivety. Come in terms of the intentions to do things right. Ngati ikulepera because of naivety. Okay. Mwina kusadiwa kupanga zinthu zina ndi zina. Okay. Come in terms of zolinga zabwino. Yeah. Zokoza zinthu. MCP is the best president. That's why it scares me to have them out. Because president zina inu mukudziwa inu anthu DBB zikwavuta amapanga sotamo. Yeah. No makala pansi ngotseka mise wana dad zikwavuta ndikale. MCP has been humble. But my differences mukutha kwaona. Koma kola nyamatadzi kwanje a president kwa nyamatadzi kwanje. Nanga si pali makhadwe na samathira pamachango. Okay. Koma the incidents have not been as widespread as they were entire DBB. Mukumbukira inu our amayaya akanafa tukuno. Komanso anyamata DPP makali motawa anaswedwa pambowe. Yes. Ndi anthu amene samadziwika. Anthu amaloza chala kuti ngakuchipani kwanu. No. Anthu amaloza chala chipani chanu. Uloza chala nkusavuta koma to prove ndi zovuta. Okay. It could be similarly sakuchipani kwathu. Nanga anyamata adzikwanje amathamangitsa amademo. Awawa. Especially in a very end ndio kuti anali mavendo floteriza katundu wawo koma akuzotheka sokhalajani MCP akuzotheka so nufande kale makakale muli munthu wachilunga ina wachilunga kubana aya koma mukabanga contrast ni ADBB amakhaba amayaja ali malaya awasati sokuonetsera ali makaka ADBB kwakhaba kuti kangata kugankha chani nyama masana sana ena ndiaja funso langa lakuti mumalemba pa Facebook kumaonetsa zolakwika kuboma yes ndi kuchipani kodi mulibeka chipinda komata muyankha funso limene ndaliyankha kale on two levels apa tuyankha funso limene mwina ndikupangeni samalai apa tuyankha funso limene kodi apa ndimapanga extend that my explanation chabwino ifati kozo yiwala so ndinayankha on two levels ndatamba kuti president akangoti wawina chipani chawina president wake wakhala wachipani wakhala president wa dziko the matters zimene mukupanga discuss zokhuza national issues are no longer zimzachipani nizimza dziko so it's good that you share ndi anthu ena also kana my input abweleza okay two at another level na kuti ma channels kuchipani kundotsekeka autseka ndani I don't know autseka ndani I don't know mesa mani muyankha chilungamba ndi autseka ndani I don't know asingatheke kuti I don't know it's not an answer for that for now and ukuza I don't know koma anthu akutseka anthu anatseka ma channels munabwera very heavy and the president yes yes why the president could be missing the trick ndipoti I don't know if he has because I have not heard from anywhere I think he has not established informal channels abana ma informal channels ndichinjabuna kwambiri informal channels yes. And you said that's being streetwise. That's being streetwise. That's being streetwise. The president seminars even same advice from the same people all the time. I was okay, thank you. Look break our channel. Look bit akaona ndantu ina mina kuti awasaka kudziwa. Okay. Whether they put my guide belani. I'm not saying anything ngati always. Yeah. No, I wouldn't be there. The president has to know chairman of my vendor town mtani ndani. Cartel are forex. I mean, if you know the forex cartel, and you know one of the people, you do know whether your ministers are involved or not. You do know whether your party members are involved or not.
If we have those informal channels. Being streetwise. Being streetwise. Yes, streetwise, yeah. Koma zinthu zambiri masosi yake a president kana samazidziwa because he has not created those informal channels. And these are channels in most of the cases that you create before you become president. Okay. You just leverage them ukakhala ndani. Ngati mene anali Bakiri. Yes, being yes. streetwise. Being streetwise. There was no person Bagiri could not call and get the information he wanted to. In entire Nabila office, let's dig me. May Allah continue resting him in peace. Nabila office, tinkafuna number ya muntu nake wakuchitipa kutali kwambiri. Just draw his book, say call. Chitipa. Yes. And then he was so interesting. And he got the information he wanted. He was streetwise. He had the informal. The late Siddiq Mia was streetwise. Very streetwise. So that is mafuno kala streetwise. Yes. You may have all the academic credentials. Komano, if you don't have this top up, street wisdom. Mwakhala mukulankhula kwambiri za SONA, and your view has been kuti a president achotse anthu ntchito chifukwa chonena kuti SONA ya chaka chino 2025 sidaende bwino. Yes. Mwakhalanso mukulankhula za forex. Vuto la forex tili nalo. Koma tiyambe ndi SONA. The president came to parliament this week. Ndikunena kuti zona adi 2% sidaende bwino. Are you satisfied with the decisions that he has made? Is that what you wanted? Well, not what I wanted. It's not what you wanted? It's not personal, but it is what I thought was necessary. Okay. These two are different. Okay. I would ordinarily want to be able. I'm not that evil. Okay. I'm not a sadist. I don't take pleasure in other people's suffering. Yes. Because it's necessary for our pizza. They haven't done their job right. Okay. And at that level, our president, he is operating at a level where personal ties must not matter. Okay. You should be able to appoint today and disappoint tomorrow. The same person. Okay. Yeah. That's what I've been calling for. Mr. President, act. And that's really too comfortable. What I've seen is too comfortable because they have now come to the conclusion that a president is samango to support. A president is very understanding, perhaps is very fatherly, is a nice person, but you don't need to be nice to be president. You have got to be a savage, you have got to be an angry guy, unpredictable. Because if people know you as a nice person, they'll take advantage of your niceness and sit on things, do crazy stuff around you and in your name. Yeah. To make even matters worse, they'll not just do crazy stuff around you, but in your name. Because you're too nice. So for the love that I have for MCP and the love that I have for the president, because the president is the person that personally touches and head out, and I wish him so well. I wish him so well. But the challenge is, Malawi, I mean, wakuza chilungamo, ndebere ndani wako. Mote na kuona ngati ndani. Sangalepere. Kuma amene zimene zikhala kuti amene wakuza na achimene abasipa kuyenda kuna tamangani. Amene kuti nzako kwambiri. Kawakuza openly koma wakuza kuti kozani izo achimene. So for the love of the president and my political party, I've been saying, Mr. President, fire. For things to work, fire. Fire people. Because there's no explanation. For example, why we had the whole bridging foundation scandal. That's for me a state house scandal. Yeah. It's a state house what? Scandal. Why you had all that? And it's embarrassing. You have all that state reception to a fake organization, a red carpet platform, a whole
beautiful speech written for the president to read, a president to wearing, only to realize chintu ichi ncha fake. These are fraudsters, these are conmen. And nobody has faced the job. How do you explain that? Doesn't the president sit and remember Malawi Bridging Foundation? Where is the project? Who are those people? Doesn't he do that? And if he does, what is the explanation that they give to him? And why not fire them? You have to fire to show seriousness. So that's where I have the problem. So this week in Kenya Forex. Nkawayano ilipati. Nkanya Forex. Nkawanga ndiye iguru. Ndiye iguru? Forex ndiye dziko kaya. Nkawanga ndiye iguru, and I don't think you have the time only for the what's Koma mwachidule. Mwachidule. Nkanya Forex nena kuti nkawa ndiyoti we are not doing enough to whip back the forex that is on the black market into the banks. We are not doing enough. Oh man, it's sad we didn't even have a photo was. In economics, I've done some reading, I've done some asking, some consultation, and I've come to make some 2 or 3 or 4 conclusions about where the problem lies in the long term and in the short term as well, and what could be done to address it in the long term and in the short term as well. For example, if I at Zigo, we have not been preparing well for this situation. One, tinakulisa mafactory yatu, and I made wabanga privatization. Nakulisa factory yatu, enakwa mwenye, enakwa antosina siana. The government owes almost nothing in terms of the many players in the manufacturing, or just say in the financial sector. We don't own almost nothing. Muganga sugar, timeti na salima sugar kai. Koma largest share and they love manufacturing. Muganga tea kuchoro, muganga macadamia, everything zilima private owners. Some of those private owners akagulisa mbozi akapilisa kunja forex yesima bwera so kuna kumalawi anima account yao uko, and I think government has not been able to trace that. So over time our returns of forex have been dwindling, and it's problem with MCB. It has been created for some time. MCB DPP amadi pimba because tinamba rosa ngabeleka ndara makatapira to cover amakabeleka ndara DPP makatapira sinkani ili ku court imene to cover shortage. Chiri ku court ni kusona kuti awadala kwa kapena koma zoti zimachitika is not disputed. Ndiye achichola ikwakhudza bwanji khani chifukwa this week you were also hard on finance minister chichola ndi secretary to treasury. Secretary to treasury sina gundepo office yawo. Koma ndanena kuti the minister of finance has not done enough. Ala kwajani a minister of finance back nikudandala simu ndipasa mpara unipanga analyze our forex situation. No, because we don't have much time. Koma it's connected in this mene munalemba sabata mene sachichola. I think you might comment. Okay, please go ahead. Please go ahead. Yes. I'll give you 3 more minutes. Okay, me and just say now kukula kwa nthawi ngati dziko kopezolera kuti ma industry athu tifanye kuchuka na kwanthu are becoming diverse. Zofuna zathu kuti tipange procure choka konje zoti tiode zikuka zikuchukira chulukira. Koma the base of our forex ndi imodzi. So there are more industries, more businesses, more companies requiring to orders into kunja through the banks. Koma the means of financing the banks with forex, the means of production have been constant. So with the growing population, the growing diversity of our needs, timene kuti tizipanga so prepare for this situation, tizipanga so grow, tizipanga increase our means of generating forex. So it's a mess that has been created over time. 2, see what the 3 minutes yok. Please. Atumina mapita kunja. Ngati, for example, the president would take 20 people in his entourage. I'll be than the UN kuja. Aliase, ampangira forex requisition from the banks.
those are formal channels. A Brian akupasani mapitapo kuonjera mali State House. Akupasani kandi let's say $2,000. Wina aso bagulano jampasa let's say $1,000. Wakama luchino siyana. Experience has shown that most of them don't exhaust it all that amount kunja kocha. Ana kandi ma pressing need awo. They can buy perfume kunja kocha, they can spend at night clubs, malansa ja amasungira kuma banga withdraw. So when they come here, instead of putting that money back into the banks, amabira pa pantengo bachi ndoka sentisa fa akufuna rate yokwera ndekuti ma trip akunjawa akuusidwa as a means of taking taking forex out of the bank ukaika pantengo tubanga and there is no mechanism to trace kuti inu mutachoka kunja chino na tsala change chingati ndipo makasitisa kuti 3 pala anthu ena ma department ena ambirimbiri mboma oti amapangira magali moto kwa Grant X lero 3 years amati ndenda ndiyani ndoti kama mkhala bwino opposition nja pabwera munthu wina koma they have to repress gali moto manage. That's right, yeah. And magamo na majali ma forex because you can't order. For example, last time Chani FDH Bank was struggling to raise money forex to procure magamo na charge. There was no forex, so matek society amakhala ma forex. Why don't you say instead of gali moto we banga right off per 3 years, let's extend this lifespan because these are all service guys. Tima kanika tima kula gali moto ya Japan ya before tima kwenda zaka 10 kama kwenda kuno bwino atama kama magamo na nyuwa na dola Malawi. Why don't singate 3 years? If singate 3 years, what don't you say 3 years ngati nali benefit yanu tikwasani makwacha an equivalence of what you have received in the value of the vehicle. Koma gali moto ya lifespan akitika ku 6 years, so I don't procure gali moto in 3 years. Why don't you say that? And you are saving a whole lot of forex. So there are several policies that are that are wrong. Mboma. Okay. And there is no serious effort to cut off policies. I mean, so nkani ya forex ndi vuto latu. Okay. And then palibeso njilonera kuti serious nodi tikupanga deal ndi illegal trading of forex as a government knows kuti izizi zonyasa zitere apa ndrama sibwelere uko. Now those are short-term remedies. Kuma in the long term we've got to find ways of generating more forex. Now chisanzo china mabrundi kuno kama tenga nteza wa mbili. Yeah. Soya wa mbili. Apana ku Kenya, ku DRC chanchan. They trade in forex when kuja. In dollars. Yeah. Kuma who has ever followed kuti forex when makwela banji kuno? Okay. A lot of them, if not all of them, have accounts with it. Well, okay. So they tell them to my account. And you go they reserve little something for order in. Mugambe ngatiza excuse me. Mugambe ngatiza MRI. In your plan, when the company. That's what is happening with a lot of our money. I'm not an economist, okay. But I think these things are basic. Yeah. When the company you order a new job. If you are a border, MRA will just clear. I don't know Garasi until lately. That was the trend. You will just clear your goods. Without requiring you to show evidence. Kuda bana, kadum do you mnalipira banchi. Ngati mnalipira through black market, kadum utakwira. Because when you do that, you are depriving the black market of market. Forex. Yeah, that's right. So when you sarani, sapita. Ngati kadum do you without using the bank. Tapira. Kadum do that it's illegal. Ndora mwenye jaza kwa makai kusti kukula ndama sibere kuti. Ndama sibere ku bank. So but zambiri ziwe zikanachitika. Zokuza forex. Ziwe zitani sisi kuchitika. I repeat to say I'm not an economist. So is firing Sosteni with solving the problem? Well, it could be a small part of it because perhaps the minister wasn't doing a lot of active work on the ground to police the prices. Okay. To police and mitigate the inflation. Yeah. The main problem is the forex, which was not. And to an extent, I believe to an extent, yeah. You believe so? Yes, because you are nango jedwa kuyamba kuyenda pansika. Okay.
kucheka kuti kodi mukukweza chifukwa chani. So achichola ala kwa chani. Ine ndikuona ngati he hasn't put in place serious mechanisms to mitigate vuto la kusowa kwa forex. Okay. Ngundivet? Yeah, ndokumvani. There has not been, you cannot see that. Two, we are in a situation where tikufunika proper economist. Okay. Yeah. And I don't think the president had the option. I don't think so. The president is friends with so many properly trained economists and properly well-experienced economists. Yeah. Who can offer a hand help. We are in a situation where we need. You cannot play a makeshift striker in a final game where you need to win the cup. Yeah. And yet you have your strikers per bench, proper strikers. Okay. You're taking a midfielder, play as a striker. In a game that you need to score at all cost. And you win the cup. Yeah. My strikers are reporting at my bench. Who justifies that? Mr. Chichola is not a proper economist. I hold no personal grudge against him. He is not a proper economist. We are in a situation where we should try a proper economist to provide a solution, because economics is so technical and so delicate. It's so technical and so delicate. Simungabwere pano osakufunsa ni funso ili. Nthawi zina pamamveka nkhani za inuyo ngati lawyer. Kuti ayi afuna kwachotsa uloya. Makuti akhangata kuti adatenga ndalama. Yes. Zimamveka kafungo kameneko kamamveka. Yes. Usalizo kamfungo. Sikafungo. Zinaende pene pali pose. Chimachitika nchani ndinu Ayuba? Ndinu munthu wokonda makobidi? Ndinu oti mukhoza kumbera munthu ndalama pamuladu? Ndenkana khantalemera. Kwesi unolemera? Sine olemera ndi munthu osa. Ndimafuna kuti I want you to give you an opportunity kuti mutafotokoza kuti kodi amakhala mere fallacies ndi kapena ndi nsanje kapena are there facts on this particular issue? Yes. There are allegations. Okay. There are allegations. Yes. Yeah. And a hearing was conducted in my absence without giving me notice of the hearing. Okay. Okay. I want to be as fair as I could be to my lawyers, to the judge, who is handling the case, and to so many other stakeholders. Okay. And I'm a lawyer myself. But you are still practicing. I'm a practicing lawyer. Okay. Chifani namba kuda afuna kujotsani pa register yama lawyer. I'm licensed. As we were speaking today, I was in court yesterday. Okay. In court. Okay. Yeah. So kumasini flow banga diverge zambiri because ziri mu court. Okay. We challenged everything. Okay. No, I believe he has my money. I don't want to say anything more than this for obvious reasons. Suffice to say, okay. This is one so it's antendere. Because when you know, okay. Yeah. Okay. I don't want to dig deeper into it because nkhani imodzi kapena nzingapo. Nkhani imodzi. Yes. Angazimamveka ngati nkhani zambiri mbiri. Nkhani imodzi. No, nkhani imodzi. Nkhani imodzi. Ndiye ndofuna ndikufunse inuyo. Munatengapo ndalama za client. Kutenga azini kusampatsa. Osakampatsa kuti mwawina mlandu. Judgment kutuluka. Nkukatenga ndalama. Inu nkucholera pathumba. One, chintu choyambirira. Yes. Ndalama za client ndiza lawyer zimafikira makaunti osiyana. Okay. Okay. Padongosolo lake. Okay. Two, wherever I practice the law, I don't touch the money. You don't touch the money? No. Even where I'm practicing now, I have no access to the account. Nzafotokoza ineyo. Okay, I hope sunzanikomerera. Because palivuto kuno kumalawi. When it's negative, you want to kuti muyikoke. Okay. Yakati munthu yamukomera. Mmana kamera. Mmayang'anisa kumbali. Koma ife takupatsani nthawi. So people celebrate kunyozeka kwa munthu wina. Okay.
Jamhuri jakauti wajabika mujapa. Ezona. Anakasema tabaka mado. Ezona. Nde bwalo mali matho kujapa. Ndimakoza kuja kwa munthu sana lapho. Ino simufuna kuti wajabika uja mpase kamera anthu amuone kuti koma munthu uja wajabika. Ezona. Zona. And I hope kodi likazandi tsukuluza. Zona. Ndikuone mukazo kuti mudzatsukuluzidwa. Usaluganiza chabe. Ndikudziwa. Chifukwa ndilibe ndilibe donto. Simuna venge ndani. Sangabwereso apa nkutibeleka umboniza chiti. Ndosimakhala mmapepa ala. Do you think kuti timalizire pamene pamadzulo ano? Iyoyo nimaona kuti simungabwere pano sakufunsana. Uona kwa inu. Ngakhale ndione mandira kwira. Nkhani yake. Imene iyi. Chifani malemekeza mabwalo kwambiri. Chifukwa chili mubwalo. Mukana ndiuza kumambira singana kuti muchibvunza. Chabwino. Koma ife kwatu nkufunsa. Iyo. Kwatu nkufunsa. Muzika lo umuntu. Pomalizira. Do you think polemba pa Facebook kutani kumakweka ni mavuto? And maybe you might want to consider to pull back pang'ono. That's actually connected to nkhani mine munene naye. Yeah, it's connected. Yes. Ndubwerera pa nkhani zati makamba zija. Allegations yankhani ori namba ndrama za munthu is connected to zolemba zanga pa Facebook. Nzakutchula ntamene nzotchula wandale wake amene anapanga. All the machination nzakuzani. Okay. Nthawi ikadzafika. Wandale alipo ndi wankazi ndithu. Munayambana naye? Ndayambana naye. Nzakuzani zonse. Okay. Kupanda khalaka ephenda lero kupusa for now. Zimandika mavuto. Koma sikuti nzasiya yeye. Simusiya? Simubwerera sombuyo? Sindifuna kuti maliro anga adzatupe mwachangu. Kwani amatupa? Mukafani mawambiri. Musatero. Mukafani mawambiri wati simaruse. Matupa mwachangu. Kumocha kuja wani awa mwatupa kalekazo nali kuno bwino. Masunga mawu muntima. So kumao ulutsa mawu. Ulutsa mawu aja msatupe mwachangu ya. Nasifuna nzatupe mwachangu ya. Mimba choncho ndamali. Chicho semeni kusanga zachitulutsa. Atakusankhani ka udindo kenaka chifukwa ena amanena kuti amwina kapena atakupatsani udindo mukhoza kukhala chete. I don't think it was in exchange for anything. Ifa kuti akusankhani ku Eskom. Anamisankha weso ngati director. Nane executive. And amagenza kuti muna modekano. I don't think it was in exchange for anything. Akanandiuza. Osana kuzeni kuti kukhazikani. Akanandiuza nkanakana. Okay. Munavomera. And I don't believe kuti MCP yabano aba is very undemocratic. Kuti mpanengene kuti tifata kwa saiji ngakhale munthu wathu ukhale wodeka usankhule because zikana khali onje olero sibwezi andisankhaso dindo mene kuti. Okay. Because nangana kulangula ndamba lero. Simunayamba lero. Kutsana na president ndamba lero. And that shows kuti MCP is very democratic. Ineyo ndili pano. MCP sandivengeko chiwembu. Andisana kuita nene kuti tinakuona ni munalemba pa kuti pakutabira. Amati mwana wathuyo andamadziwa sodo mwana uyu zina malankhula. Ndisabwino nguteka kuti mina malankhuleke sabwino mwana zina malankhula. Nzoti mwina andi passion. Andi chokonde ndi chipanishi. So MCP if you ask me siya chonjo mboni ndineyo kuti siya chonjo lose mukudziwa. Ikana khala chonjo mwina kananthamisa ila mchipani. Sakana ndi pasakali kose andinana ndi pasawo. Sudi ndo uli ni malipiro ena ali wonse. Kuti ngwabule? Ngwabule. Even appointment langa ili mkali moto mzangana kuonetsa. Ayana kuti kulibe salary, kulibe jani, kumwatira kusukoneza nthawi yanu. Tizo kupasa ala wase kusona. Imene ili very small. Andizenga? No, sindingai kubisana chulemo. Sada chule mukalata? Sana chule. Kwa mano umangona kuti ukakhala ku meeting kuja. Mwino kwa tumakoja tuwili tatu. Sona la nasi jandi imene. Kuli mwambakali ma meeting? Wila tatu. Okay. So you are happy? No, I'm being happy. With what? Sakusankhani board member wa Eskom. Mwakumbukira kusoma ofisa bayamba lito. Kuti nimembekezera kuti chiyani? Yes. Nauza kuti chimene nimembekezera nakuza nimembekezera ine. Yeah. Nchona kuti ndikandi right to speak. Because bomwe nabwerali njira zake ndalani tukupita ku masankho. Yes. Do you think President Chakwera has the right people to make him win, be at cabinet level or party level? He has the right people. Yeah. Who at times are doing the wrong things. You cannot say he doesn't have the right people to win when it's the same people that allowed him to win. Okay. Okay. That's illogical. Yeah. These are the right people. Okay. They have to start doing things rightly. Not in Malawi. And they have to transition in a very radical way.
Okay. Streetwise. Yes. Asinthe mwachangu changu because we have 6 months. Asinthe mwachangu changu. Kusinthako at 2 levels. One in terms of their intentions and their attitudes. 2 in terms of execution of their mandate. In terms of executing their mandate, I'd want Ambila Kanakanga Miali to be Mumbaucha. Okay. We give credit where it is due. Yeah. That guy has been outstanding. If you had 6 ministers doing that in earnest and with good intentions, and then how we relate that is Jibani. Tikanapanga so improve pamono. Kuti pasakale or awokokera uku. It's time we should come together, including Ineo. The video that I can put in the Gebo. When I answer, as on Grades and Yaragi, Chintriji, Tijisamari, Tijideze, to Wineso. So he has the right people, but some of them are doing the wrong things. Nthawi yatithera ndikufuna ndikuyamikeni inu Ayuba James koma nthawi zina umakhala munthu ndi mawu ndimafuna muyang'ane kamera yathu iyo titatha kukambirana zonse madzulo ano nkutheka president chakwera akutionera nkutheka akuluakulu kubomako akutionera pofunika ukonza mpati. We have 6 months to poll. Mungauze chani achakwera madzulo ano Pofunika ukonza. Hey, sina kuzi episode bine. Koma abe pofunika ukonza. Wale kuti nduna zina anthu ena aku State House amene akuponda pa zinthu kuti sathamange. Not only ku State House, even in my department aboma asunthidwe. 2, a president abange establish my informal channels. It's not too late, and I still believe we still have a good chance of winning this election, that MCP. Koma abange establish my informal channels. Kudi wo adziwe chini chimene sokonekera kuti kunja kunoko. My informal channels asizakuna mizeni muntu ndabwino. There is a reason, if you allow me to explain, why President Trump anamutenga Elon Musk. Kumbule Musk alipo ndinodiwo semboma ye. Koma Trump knew kunena kuti if I am to execute my agenda bwino zimene ndikufuna ziteke ndikufunika munthu ngati uyuyu. Uyu waphwanya wachangu who has connections with the informal channels. I mean, I can reach out to anthu amene ndikuafuna ineyo kuti apange execute agenda yanga. President Chakwera should identify anthu amene angampange connect with the informal masses ngati inu ngati ine ena aliwonse up background amene angakhale ndi ma solutions amene kana angathandize kupanga identify mavuto amene ali background. Chifukwa zikuoneka ngati pano pa president akudzidzimuka kumene zimakhala choncho. Zimakhala choncho. That's why mumba wakhala kan 2 months amuti osampitisawo. Zambiri zikudzidzimutsa. Koma kana khauta nali ndi ma informal channels. Kuti amango panga pa Brian aujerera bwera antonani. Tontonane pakuti makai ine msandope ngati president tanduza ndizokhala bwanji kuti akuda kupanga chani. Akuda kupanga chani. Nanga sakuti zikuyenda bwanji. Chimene kudendera anthu kwambiri ndi chani. Mwana wa the president zinabweza kumatsusa kuti aize musandikire mu speech yanga sizere choncho. Unfortunately, nthawi yatithera. I want to thank you most sincerely, Council Silvester Ayuba James. Mwatilemekeza kwambiri pokhala nafe madzulo ano. Inu amene mwalemekeza ine. Times in chinthu chachikulu kwambiri. Koma ukatenga kanthu kakang'ono ngati ndoka bwere pano. Ndi kuchipo chimene mupanga choloseka. Mwandiyesa munthu. Titokoze once again. Thank you very much and most kindly. Pamene panso tafikanso pamapeto pa programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu iyi ndinali ndi Council Silvester Ayuba James, Legal Counsel, komanso mmodzi mwa mamembala a chipani cha Malawi Congress. Ndine Banda. If you would like to reach out to Times Exclusive, titumireni email brianbanda@times.co.za.
times.com. Mukatero ndiye kuti matipeza. Maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.